Hello, my dear student. Welcome back to my today's lecture session. Today is my 15th lecture on linear algebra. So let's start today's lecture session. So previous lecture আমি যেটা ডিসকাস করেছিলাম যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের আমরা ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টারি রো অপারেশনের মাধ্যমে র্যাঙ্ক কিভাবে সলভ করি, র্যাঙ্কের মাধ্যমে কি করে আমরা কনসিস্টেন্সি ইনকনসিস্টেন্সি সেগুলো আমরা সলভ করেছি। তো আজকে আমরা যে পোর্শনটা পড়ব সেই পোর্শনটা হচ্ছে the eigenvalue and eigenvector. Okay, eigenvalue and eigenvector. এই eigenvalue আর eigenvector এটা ডিসকাস করার আগে ফার্স্ট অফ অল আমাকে যেটা ডিফাইন করতে হবে যে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। একটা ম্যাট্রিক্সের আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন বলতে আমরা কি বুঝি ফার্স্ট অফ অল সেটাকে আমি ডিফাইন করি। সরি, ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন। একটা ম্যাট্রিক্সের আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন বলতে কি বুঝবো ফার্স্ট অফ অল, তার ডেফিনেশনটা আমি একটু ডিফাইন করছি। ওকে, লেট এ বি এ n by n matrix, the square matrix of order n, n by n matrix over the field f, right? F either real or complex. Then determinant of a minus lambda in is said to be the characteristics polynomial, the characteristic polynomial of the matrix A, and it is denoted by আমরা ডিনোট করি কিভাবে, যে psi of A of lambda। জাস্ট এই এক্সপ্রেশনটাকে দ্যাট ইজ আমি কি বলতে পারি, দ্যাট ইজ psi of A of lambda equal to কি বললাম, ডেট অফ A minus lambda in। ওকে, এইটাকে আমরা বলছি ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, সরি ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল। ইকুয়েশন কখন বলবো, আমরা তো পলিনোমিয়াল আর ইকুয়েশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা জানি। মানে পলিনোমিয়াল মিন্স দিস ইজ আ এক্সপ্রেশন, বাট ইকুয়েশন দিস ইজ এ equals to 0. That means the equation psi A of lambda equals to 0. Okay, that is আমরা কি বলতে পারবো, the date of A minus lambda in equals to 0, এটাকে আমরা কি বলবো, is said to be characteristic equation, characteristic equation of the matrix A, right? Suppose ধরো যে আমি A যদি একটা ম্যাট্রিক্স আমি কনসিডার করি, let A যে ম্যাট্রিক্স A আছে, then psi A of lambda, okay, what is this,
rate of A minus lambda in. Okay, this how to establish this. Suppose A matrix can be written as, that means আমরা কিভাবে লিখি ultimate A minus lambda in determinant, এটার মানে হচ্ছে the determinant of A11 minus lambda A12 A13 dot করে A1n A22 sorry A21. This entry can be A21 A22 minus lambda A23 A2n and dot AN1 AN2 AN3 dot ANN minus lambda. That means diagonal member গুলো থেকে জাস্ট আমার ল্যামডাটা সাবট্রাক্ট হবে, this and dot this element. Okay, this is called characteristics polynomial, and when this is equals to 0, this is called characteristics equation. All right, okay. তো এটাকে যদি আমি এক্সপ্লেন করি, মানে ডিটারমিনেন্টটাকে যদি আমি ভাঙি আলটিমেট, তার মানে একটা কি আসবে, এটা আসবে ধরো সাপোজ এই টাইপের c0 into x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus c2 x to the power n minus 2 plus dot করে up to আসবে cn, where cn where c0 equals to minus 1 to the power n and cr equals to minus 1 to the power n minus r into the sum of the principal minor, sum of the principal minor of the matrix A of order R. Okay, that means in particular আমরা রিমার্ক হিসাবে যে একটা এখানে লিখি যে রিমার্কটা কি বলতে চাইছি, রিমার্কটা বলছি যে c1 সমান minus 1 to the power n minus 1 into a11 plus a12 sorry a22 plus dot করে ann. That means minus 1 to the power n minus 1 into trace of the matrix. This is the sum of the principal diagonal element, so this can be written as trace of the matrix, and and cn equals to the product of the this, that means date of A. Okay, এবার ঘটনা হচ্ছে এই যে আমি ম্যাট্রিক্সটা আমি নিয়েছি, যে ম্যাট্রিক্সটা কি একটা n বাই n অর্ডারের ম্যাট্রিক্স, রাইট? তাহলে যে পলিনোমিয়ালটা পাবো সেই পলিনোমিয়ালটাও হবে কিন্তু একটা n অর্ডারের। তাহলে রিমার্ক 1 আর 2 নম্বর আমি রিমার্ক যেটা লিখছি, the degree of the characteristic equation of the characteristic equation is same as the order of the matrix, the order of the matrix.
Okay, and the coefficient are scalar, and the coefficient of the coefficient coefficients are scalar belongs to R either C. Okay, this is the property of the characteristics equation, right? Okay, so next এটা আমরা রেজাল্ট করব, খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব ইউজফুল একটা রেজাল্ট। স্টেটমেন্ট কি? স্টেটমেন্ট হচ্ছে এটাকে আমরা বলি কেলে হ্যামিল্টন থিওরেম। সরি, কেলে হ্যামিল্টন থিওরেম, ওয়েল নোন থিওরেম। খুব অ্যাপ্লিকেশন আছে আমাদের এই লিনিয়ার অ্যালজেব্রা প্রবলেমগুলো করতে গিয়ে, আমরা খুব অ্যাপ্লিকেশন আছে। স্টেটমেন্টটা কি? হোয়াট ইজ স্টেটমেন্ট? স্টেটমেন্ট হচ্ছে every square matrix satisfy its own characteristics equation. খুব ইউজফুল একটা আমার স্টেটমেন্ট। কি বললাম যে এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাই ইটস ওন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন। ওকে, এটাকে আমরা কি বলবো না, কেলে হ্যামিল্টন থিওরেম। দ্যাট মিনস সাপোজ, আমি কি বললাম ব্যাপারটা একটু সামারাইজ করে ব্যাপারটা যদি আমি বলতে চাই, সাপোজ ধরো যে A be a matrix n by n order, আর characteristics matrix determinant equationটা কি? this, that means this a11 minus lambda a12 dot a1n a22 sorry 21 dot a2n an1 an2 ann minus lambda is equals to 0, right? তো এটাকে আমরা যদি ইভালুয়েট করি তাহলে আলটিমেট কি পাবো? যে c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus c2 x to the power n minus 2 plus dot dot cn equals to 0। আমার এটা আমি জাস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন পেলাম। তাহলে এখানে কি বললো? এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাই ইটস ওন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন, দ্যাট মিনস যে this is the characteristics equation, that means c0 a to the power n plus c1 a to the power n minus 1 plus c2 a to the power n minus 2 plus dot dot plus in equals to 0. This is the required result. তাহলে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এটা হচ্ছে আমার কি, এটা ছিল আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন। দিস ইজ satisfy this matrix. Okay, this proof is very easy. Okay,
but not required. If you interested, please see any standard author books. Okay, so আমরা যদি একটা প্রবলেম করি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো আরো যে একটা প্রবলেম। এক্সাম্পল কি? সাপোজ আচ্ছা, এই এক্সাম্পলটা করার আগে আমার একটা সরি, এই এক্সাম্পলটা বলার আগে জাস্ট আমি নোট বলবো। খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই এক্সাম্পলটা করতে গেলে আমার এই নোটের রেজাল্টটা কাজে লাগবে। তো ফার্স্ট আই ডিফাইন দিস নোট। কেলে-হ্যামিল্টন থিওরেম, Cayley-Hamilton theorem gives a method of computing A inverse when A is non-singular. When A is non-singular, right? Okay. So how to find this matrix inverse? So first we give an example. Example 1. প্রবলেমটা কি দিলাম যে ইউজ Cayley-Hamilton theorem to find A inverse where A matrix is 2 1 3 5. Okay, right? So how to solve this? সলিউশনটা কি হবে? দেখো, ফার্স্ট এটা আমার কি নিতে হবে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা আমাকে বের করতে হবে। So the characteristic equation of the matrix A, the characteristic equation of the matrix A is ki det of A minus lambda I2, okay, equals to 0. That is 2 minus lambda 1 3 5 minus lambda equals to 0. Now we explain this determinant. 2 minus lambda into 5 minus lambda minus 3 equals to 0. 10 minus 5 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 3 equals to 0. Now lambda square minus 7 lambda plus 7 equals to 0, right? This is the characteristics equation of the matrix A. A matrix আমি characteristic equation বের করলাম। এরপর আমরা যেটা ইউজ করব যে by Cayley-Hamilton theorem this can be satisfy its own, মানে every square matrix, this is a 2 cross 2 is a square matrix,
A is a square matrix, 2 cross 2 square matrix, so it's satisfy this equation. Okay, so by Cayley-Hamilton theorem, we have a square minus 7a plus 7 into I2 equals to null matrix. This is not a zero, this is a matrix, right? Okay, now how to calculate the A inverse? Okay, this equation, okay, now multiply A inverse both sides. A square minus 7a plus 7 I2 equals to A inverse into 0 matrix. That means A inverse into A minus 7 A inverse into A plus 7 A inverse into I2 equals to 0 matrix. That means I2 into A, minus 7 into I2 plus 7 into 7 into A inverse equals to 0. So how to find A inverse? Okay, 7 A inverse is equals to 7 I2 minus A. Now A inverse equal to 1 by 7 into 7 I2 minus হচ্ছে, okay, now 1 by 7 to 7 I2, that means 7007 minus A ম্যাট্রিক্সটা আমার যেটা দেওয়া ছিল 2135. okay, now we calculate this. 5 minus 1 minus 3 2. okay, which is the, therefore A inverse equal to 1 by 7 into 5 minus 1 minus 3 2. This is the required answer by apply the Cayley-Hamilton theorem. okay, very nice theorem. okay, তো দেখো এখানে কিন্তু আমরা সেই অ্যাডজয়েন্ট র্যাঙ্কড কিছু ইউজ করলাম না, জাস্ট সিম্পল Cayley-Hamilton থিওরেমের স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করলাম, আমরা খুব সহজেই কিন্তু এটা বের করতে পারলাম। এই Cayley-Hamilton থিওরেমের মেন মানে অ্যাকচুয়ালি Cayley-Hamilton থিওরেম শেখার আমাদের মেন উদ্দেশ্য যেটা, নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। ইউজ Cayley-Hamilton theorem, Cayley-Hamilton theorem to find a to the power 50 where A matrix can be given by 1 1 0 1. How to solve this? okay, let's solution. সলিউশনটা কি হবে? সাপোজ ফার্স্ট উই ক্যালকুলেট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন। ওকে, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন কি হবে? minus lambda I2 equals to 0. okay, which implies that one minus lambda 1 0 1 minus lambda equals to 0.
It means 1 minus lambda plus whole square minus 0 equals to 0, which imply 1 minus lambda equals to 0, lambda summon 1. Sorry. This. I'm extremely sorry. This. Now, lambda square minus 2 lambda plus 1 equals to 0. Okay. This is my characteristics equation. Characteristics equation of the matrix A. A matrix আমি একটা characteristic equation পেলাম by Cayley Hamilton theorem. We can say that a square minus 2a plus I2 equals to 0. ওকে, এরপরে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার একটা প্যাটার্ন আমাকে ফলো করতে হবে। কিরকম প্যাটার্ন? ধরো এটাকে আমি লিখছি, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। দিস ইজ, এরপরে যেটা লিখছি এ স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস I2 equals to 0. The ultimate just a square minus a সমান a minus I2. Therefore we multiply both side a, তার মানে a cube minus a square equals to a square minus a. That means আমি এখানে আবার বলতে পারবো a দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, a4 minus a cube equals to a cube minus a square. ডট ডট করে যদি এরকম করে আমরা কন্টিনিউয়াসলি প্যাটার্নটা চালাই, তাহলে কি হবে, a to the power 50 minus a to the power 59 equals to এবার a square minus a, that means আমরা এটা লিখতে পারবো a minus I2. ওকে, a minus I2, that means a to the power 49 a to the power 48. This is a minus I2. এটা আমার ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার নেই, এই যে এই পার্টটা আমার ক্যালকুলেট করার দরকার নেই, জাস্ট আমি এই প্যাটার্নটা ফলো করছি। আলটিমেট আমার যেটা আসবে, অ্যাডিং দিস প্রত্যেকটাকে যদি আমি এরকম কন্টিনিউয়াসলি অ্যাডিং করি, তাহলে কি হবে, অ্যাডিং দিস অ্যাবাভ অ্যাডিং। ওকে, কি পাবো দেখো, যেটা আমার পাওয়া হবে সেটা হচ্ছে a to the power 15 থাকবে, বাকি সব টার্মগুলো কেটে যাবে, আর এদিকে থাকবে a to the power, আচ্ছা a into a into a, মানে যে এগুলো জাস্ট এগুলো যোগ হচ্ছে, মানে this term ডট ডট। ওকে, তাহলে 50 into a 50 বার হবে, মাইনাস ক্যালকুলেশনটা একটু অবজার্ভ করলে বুঝতে পারবে 49 into I2। এরপর তো আমি a to the power 50 বার করতে পেরেছি, তার মানে a to the power 50 সমান কি হলো 50a। দ্যাট মিনস আমার যে a এর মানটা ছিল সেটার সাথে 50 গুণ হবে, তার মানে হচ্ছে দিস ম্যাট্রিক্স 50 50 50 minus 49 0 49. Okay, all right, this 150 0 1, which is the required answer.
ক্লিয়ার? ওকে, তো এই টাইপের যদি আমাকে সেরকম প্রবলেম দেয়, আমরা খুব সহজেই কিন্তু এইভাবে আমরা প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে পারবো। ক্লিয়ার? জাস্ট আমি একটা এরকম একটা প্রবলেম দিলাম, থার্ড একটা প্রবলেম দিচ্ছি, অ্যাজ এ তোমরা ট্রাই করে দেখো। 3 নম্বর একটা প্রবলেম, ইউজ Cayley-Hamilton theorem to find a to the power 100 where a is equals to 100 101 010, right? Solution, represent exercise. All right, okay. সেম প্যাটার্নের আমি একটা প্রবলেম এখানে করালাম, বাড়িতে একটা ট্রাই করো। ওকে, বেশ, মোটামুটি আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, পলিনোমিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন আর কেলে-হ্যামিল্টন থিওরেম সম্বন্ধে আমি ডিসকাস করলাম। এরপর আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আইগেন ভ্যালু অফ এ ম্যাট্রিক্স। আইগেন ভ্যালু, ওকে, ম্যাট্রিক্সের আমরা আইগেন ভ্যালু বলতে আমরা কি বুঝবো আলটিমেট, রাইট? ফার্স্ট ডেফিনেশনটা কি দেওয়া যাবে সেটা দেখো। ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে a root of the characteristics of the characteristic equation of a square matrix A is said to be an eigenvalue or characteristic value. Characteristic value of the matrix A. ওকে, তার মানে আলটিমেটলি আমি কি বোঝাতে চাইলাম, তাহলে দেখো একটা এ যদি একটা ম্যাট্রিক্স হয়, স্কয়ার ম্যাট্রিক্স n বাই n অর্ডারের, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা কি পেয়েছিলাম, det of a minus lambda in equals to 0। এই ল্যামডাটাকেই তখন আমরা বলবো দিস ল্যামডা, দিস ইজ দ্য রুট, দিস ল্যামডাটা হচ্ছে আইগেন ভ্যালু দিস। ওকে, অলরাইট, ওকে, তাহলে আমরা আইগেন ভ্যালুটা একটা ম্যাট্রিক্সের আমরা ডিফাইন করলাম। অবশ্যই আমি এক্সাম্পল দেবো, তার আগে ফিউ প্রপার্টি আমরা পড়ব। এই খুব সুন্দর এই প্রপার্টির উপর আমাদের কিন্তু প্রচুর ধরনের প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারবো। ফার্স্ট একটা প্রপার্টি, দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য আইগেন ভ্যালু, the product of the eigenvalue of a square matrix A is determinant of A, রাইট? আমার একটা ম্যাট্রিক্সের, স্কয়ার ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালুর যে প্রোডাক্টটা, সেটা কি হবে আমার ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু। হাউ টু প্রুভ দিস?
Proof. Let A be an n by n matrix. Okay, এটা একটা n by n matrix আমি সাপোজ চুজ করলাম, and let the characteristics equation and let the characteristic equation of the matrix A is C0 s to the power n plus C1 x to the power n minus 1 plus dot dot করে Cn equals to 0. What is this? Then C0 equals to minus 1 to the power n and Cn equals to theta A. Okay, the product of the root, therefore the product of the root of the equation of the characteristics equation one is minus 1 to the power n Cn by C0 is equals to Cn equal to theta of A. Okay, hence the product of the eigenvalue, hence the product of the eigenvalue is equals to theta of A. Okay, এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা আমি আরো খুব সুন্দরভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। সাপোজ বললাম যে আমি এই এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো আমি প্রিভিয়াস যে একটা ম্যাট্রিক্স নিয়েছিলাম, এই একটা ম্যাট্রিক্স নিয়েছিলাম কি 2 1 3 5, এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমার পলিনোমিয়ালটা কি দাঁড়িয়েছিল, ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল a minus lambda i2 equals to 0. That means 2 minus lambda 1 a 5 minus lambda equals to 0. 2 minus lambda 5 minus lambda minus 3 equals to 0. 10 minus 5 lambda 2 lambda plus lambda square equals to minus 3, sorry, this is minus 3 equals to 0, minus 3 equals to 0. Okay, lambda square 7 lambda plus 10 minus 3 plus 7. Okay, okay, এটা হয়ে গেল আমার ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। তাহলে এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন যেহেতু, তাহলে এটা একটা প্রথমে একটা কঠিন ধরে এরকম একটা প্রবলেম আমি নিলাম। যাই হোক, এটা কোনো সমস্যা নেই। এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটার আমরা দুটো রুট পাবো, কি ল্যামডা সমান মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার। বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে minus 4 AC by 2. 7 plus minus root over
49 minus by 2, 7 plus minus root over 1 21 by 2, তা দুটো একটা হচ্ছে lambda 1 সমান কত পেলাম 7 plus 21 by 2 আর lambda 2 সমান কি পেলাম 7 minus 21 by 2. Okay, এরপরে this is the two eigen value of the matrix lambda 1 lambda 2 are the eigen value of the matrix A. Okay, then lambda 1 into lambda 2, that means কত হবে 7 plus root 21 by 2 into 7 minus root 21 by 2 is equals to 49 minus 21 by 4. This is equals to 8 2 by 4. দুই দুগুণে 4, দুই একে 2, দুই চারে 8, দুই 7. This is equals to 7. Okay, this is equals to 7. lambda 1 and lambda 2 প্রোডাক্টটা 7. এরপর আমার যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল কি 2 1 3 5, 10 minus 3 is equals to 7. Both are equal. Okay, rate of A সমান হচ্ছে this. দেখো rate of A সমান আলটিমেটলি কি পেলাম product of the eigen value, product of the eigen value. Okay, okay, তো আমরা এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম এরকম 2 by 2 একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম এরকম 3 by 3 4 by 4 এরকম আমরা ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমরা চেক করতে পারি অবশ্যই স্কয়ার ম্যাট্রিক্স ওকে তাহলে নেক্সট একটা আমাদের রেজাল্ট স্টেটমেন্টটা কি if A be a singular matrix, A be a singular matrix zero is an eigenvalue of the matrix A. Then কোনো একটা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সের একটা অ্যাটলিস্ট একটা আইগেন ভ্যালু 0 হবেই বিকজ সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স মানে ডিটারমিনেন্ট 0 তো ডিটারমিনেন্ট 0 কখন হবে তো প্রোডাক্ট অফ দ্য আইগেন ভ্যালু তার মানে অ্যাটলিস্ট একটা আইগেন ভ্যালু তোমার 0 হতো ওকে proof is very trivial. Since A is singular, then we can say that determinant of A is equals to 0. So let the characteristics equation of lambda so আমরা কি পেয়েছিলাম c naught lambda to the power n আচ্ছা এখানে তো আমরা কি লিখেছিলাম জানো x লিখে ফেলেছিলাম কি ওকে সেখানে আমার ল্যামডা লিখতে হতো সরি ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই সেখানে আমরা ল্যামডা লিখতে হতো ওকে জাস্ট একটা মিস্টেক c naught lambda to the power n plus c1 lambda to the power n minus 1 plus dot dot plus cn where cn equals to determinant of A, this is equals to 0. Okay, the cn টা যদি আমার 0 হয়ে যায় near equal to 0, that means phi of A of lambda c naught lambda to the power n
plus c1 lambda to the power n minus 1 plus dot dot plus lambda into cn minus 1 plus c naught. This is equals to 0. That means lambda common, c naught lambda n minus 1 plus c1 lambda n minus 2 plus dot dot cn minus 1, which is this is equals to 0. That means lambda equals to okay. Which shows that 0 is a root, which shows that lambda equals to 0 is the root of the characteristics equation of a matrix A. Okay, of the matrix A matrix corresponding যে আমি characteristic equation পেয়েছি তার একটা root হচ্ছে। Okay, this is standard result. Now then we get a result. The eigenvalue of a diagonal matrix. The eigenvalue of a diagonal matrix are its diagonal elements, right? Diagonal matrix দেখতে কি রকম, জাস্ট diagonal entry গুলো থাকবে। এই যদি একটা diagonal matrix হয় তার মানে that means a11 a22 ডট ডট করে ann, এটাও 0 এগুলো 0, রাইট? এটা তো আমার diagonal member গুলো। আর তাহলে আমাকে বলছে একটা diagonal matrix এর জাস্ট এই diagonal entry গুলোই হয়ে যাবে তার আইগেন ভ্যালু। ওকে, লেট a সমান আমি ধরলাম diagonal of d1 d2 ডট ডট করে n। দ্যাট মিনস আমার এই ম্যাট্রিক্সটা যেটা আমরা ডিফাইন করেছি, এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা এখানে আমার যেটা আমি লিখলাম এটা যদি আমি রিরাইট করে নিই এই ম্যাট্রিক্সটা, তাহলে আমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট d1 0 0 d2 0 0 ডট ডট করে n। This is the diagonal given matrix. Okay, then the characteristics equation of A সমান mod বা determinant of lambda minus I n equals to 0. Okay, now this is equals to lambda minus d1 minus lambda d2 minus lambda dot dot করে dn minus lambda. So this is the equation and this is equals to 0. Okay, so the root of the characteristics equation, so we can clearly say that, so the roots of the characteristic equation of the matrix A are d1 d2 dot করে dn, and hence the eigenvalue of the matrix, and hence eigenvalue of the matrix
h d1 d2 ডট করে dn। ওকে, জাস্ট এটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ বললাম, ধরো এক্সাম্পল এ একটা আমার ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। এরকম ডায়াগোনালটা নিয়েছি, ধরো 2 0 0 0 -3 0 0 0 7। This is my diagonal matrix. All right. Now the characteristics polynomial or characteristics equation of the matrix is A minus lambda I3 equals to 0. That means 2 minus lambda 0 0 minus 3 minus lambda 0 0 0 7 minus lambda. This is equals to 0. Now evaluate the determinant. 2 minus lambda into minus 3 minus lambda into 10 minus lambda equals to 0. এটা ছাড়া আর আমার কোনো টার্মই থাকবে না, রাইট? দ্যাট মিনস lambda minus 2 into 3 plus lambda 7 minus lambda equals to 0, which implies that lambda 2 3 7, which is the entry of the diagonal member. This is 2, this is minus 3, this is 7, and this is the eigenvalue of the given matrix. This is the eigenvalue of the given matrix, right? The diagonal member গুলো এই যে আমার diagonal member গুলো আমার একটা diagonal matrix এর diagonal entry গুলোই হয়ে গেল আমার eigenvalue। ওকে ওকে okay, now next we established a result if lambda be an r-fold eigenvalue, lambda be an r-fold eigenvalue of the matrix A, and 0 is r-fold eigenvalue. 0 is r-fold eigenvalue of the matrix A minus lambda in. ওকে, স্টেটমেন্টে কি বললাম যে ল্যামডা যদি এটা r-fold eigenvalue of the matrix A হয়, তাহলে 0 টা একটা r-fold eigenvalue হবে A minus lambda. How to prove this? Okay, just we apply the definition of the characteristics equation. Since lambda is a r-fold eigenvalue of the matrix this, okay, আমরা সাপোজ আমরা ধরলাম যে psi of A of lambda is equal to rate of A minus lambda I n. Since lambda be an r-fold eigenvalue of the matrix A, so clearly we can say that psi of A into lambda সমান হচ্ছে okay, lambda be an eigenvalue okay
আচ্ছা, ল্যামডা যেহেতু আইগেন ভ্যালু বলি তাহলে এটা আমি ল্যামডা ধরে নিলে হবে না, ল্যামডা 1 ধরে নিলাম, তাহলে এটা আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে ল্যামডা 1 মাইনাস ল্যামডা টু দি পাওয়ার r into phi of lambda 1. Okay, phi of lambda 1, where phi is the polynomial of, where phi is polynomial of degree n minus r, and phi of lambda is not equals to 0. Okay, okay, এখানে যেহেতু আমার ল্যামডাটা আইগেন ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে তাহলে সেজন্য